behalf of PG Department of Computer Science, we welcome you all to this webinar on Yoga, the Art of Well-being. A smile is one of the universal welcomes like sunshine, with radiance brings a lot of brightness for a new beginning. It is a great pleasure to welcome our resource person, Dr. Sivakumar, to this webinar. I am enjoyed to take the opportunity to introduce our resource person of this webinar, Dr. Sivakumar. He is an associate professor and the director of physical education at Dhanalakshmi College, Trichy. He has over 22 years experience in teaching. He is chairman in sports ethics and disciplinary commission Association of Tamil Nadu. He is vice president in Trichy District Boxing Association and Trichy District Weightlifting Association. He is joint secretary in Trichy District Chess Association and fitness trainer in Tiruchirappalli District Cricket Association. He got award for outstanding NCC officer for 4 times and meritorious service award for exercise NCC yoga COVID-19 by NCC Doctorate New Delhi. He got best teacher by Lions Club International and he got All India Best Officer Award in major rank training. He has attending many seminars and published 11 research papers in national and international conferences journals. He has given invited talks, more than 100 meetings in various line clubs, Rotary clubs and school colleges in Tamil Nadu. Thank you, sir, for accepting invitation as a chairperson of this section. Now I hand over the session to our resource person. Good evening to the faculty members of Department of Computer Science Shift 2 and the students. Is it audible, madam? Yes, sir. Yeah. Very happy to be with you on this day. I thank the management, principal, and the HOD and the professor in charge for of this department, who is bringing out various novel programs for the benefit of students. I happy to share all my experiences, all my knowledge for next 60 minutes to the students of Department of CS as well as to the faculty members of Shift 2. Okay, now you can see in the screen. Okay. So today's topic, you know very well, it is yoga, the art of well-being. Today, everyone say you can hear the word yoga. It is pronounced throughout this world. So why we need this type of training? When we have some difficulty in our lifetime, naturally we need some source of rescue from the difficulty situation. So in that way, we can pinpoint this yoga as a very good tool to uplift our life, increase our morale, to have a very successful life. So that is the main reason we are going to follow this yoga. Not only India we are following, but throughout the world, more than 200 countries, they are practicing this yoga, which is an ancient and modern, very ancient art. More than 5,000 years, it has its history. We can go back to the history and we can bring out, when we trace the history of yoga, we can see it has a very past traditions. So if a person who's always sinking in his life, they have only one rescue point is yoga. Now, yoga integrates and yoga harmonizes. The yoga integrates our body, mind, and the spirit for the wellness of human being. So this we can, by seeing the next slides, we can come to a clear picture you will have.
So when we have the regular practice of yoga, what happens? Yoga increases, or rather we can say increases the happiness, or it reduces the pain of a person. 64% of the pain of our physical pain is reduced by practicing yoga. 89% we can avoid medications. 89% we can avoid medications, and 77% it improves the range of motion. That is the flexibility of the body. It increases the 77% of the range of motion, as well as it improves the balance and concentration of the mind. These are the physical benefits. இப்போ நம்ம யோகா செய்யறதுனால என்னென்ன நன்மைகள்னு பார்க்கும்போது we can see this is a graph, this is statistics derived from World Health Organization. This is the importance of yoga. If you practice yoga, what happens? It normalizes the human physiological and psychological functioning. That is, physical and mental well-being is taken care by yoga. Because health is always dimensioned in this angle. Well-being, physical well-being, அதாவது உடல் நலம், மனநலம் and சமூக நலம், இது மூணும் சார்ந்ததுதான் வந்து ஆரோக்கியம்ன்றது. நான் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பிசிக்கல் வெல்பீயிங் இருக்கணும். உடல்ல வந்து உடல் நல்லா இருக்கணும், மனசும் நல்லா இருக்கணும், சமூகத்தோட வாழும் போது அதோட வாழ்க்கை முறையும் நல்லா இருக்கணும். இதுதான் வந்து யோகா ஆரோக்கியம் சொல்றது. இந்த ஆரோக்கியத்தை வந்து யோகா வந்து மிக எளிமையாக கற்றுக் கொடுக்குது. Yoga is the only art where we can see the benefits of development of the body in the sense physical development, mind, mental development. அதனாலதான் யோகா வந்து உலகம் ஃபுல்லா வந்து ஃபேமஸா இருக்கிற காரணம் என்னன்னா இந்த ஒரே ஆங்கிள் தான். If you practice running or if you practice sleeping, what happens? நீங்க வந்து பிசிக்கலா தான் டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்க. That is, உங்களோட பாடி வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும். பட் வாட் அபவுட் யுவர் மைண்ட்? மைண்ட் வந்து டெவலப்மெண்ட் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து 0.01% தான் இருக்கு. So you should practice yoga. If you practice yoga means what happens? You can develop both body and mind. இதுக்கு நிறைய சயின்ஸ் எவிடன்சஸ் இருக்கு. I am not just like that telling anything on my own. I am bringing out what all the scientific evidences which develops both body and mind. Okay. So when you practice yoga, what happens? You can increase your body strength, body ability, body performance, physical development, and your mental development also. You are strengthening your mind. You are making your mind very balanced one. So these two things making a person to be in a well-being. So yoga we can classify into 8 stages. 8 நிலையா நம்ம வந்து யோகா வந்து நம்ம பிரிக்கலாம். This அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்லுவோம். This is யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாரா, தாரணா, தயனா, சமாதி. பாருங்க 8 ஸ்டேஜ் இருக்குது. The 8 stage, for each stage we are having explanations. Yama means moral codes. This is Yama. Moral codes means ahimsa, non-violence, satya, truthfulness, asatya, non-stealing, brahmacharya, continence, and aprikaga, non-coveting. So இப்போ வந்து நம்ம யமா அப்படின்னா என்னன்னா அஷ்டாங்க யோகால மைண்ட் நல்லா நம்ம வச்சுக்கணும்னு சொல்றோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து யாரோடையும் பெரிய சண்டை போடக்கூடாது, யாரோடையும் வம்பு தும்பு போகக்கூடாது, ஜஸ்ட் லிவ் லைக் என்ன நார்மல் பர்சன், தேவையில்லாம கோவப்படக்கூடாது. இது ஒண்ணு. அடுத்தது வந்து உண்மைதான் பேசணும். We have to speak truth. Almost in all religion, what they say, these things are very common. Common saying, உண்மைதான் பேசணும், பொய் சொல்லக்கூடாது, திருடக்கூடாது, இன்னொருத்தவங்க மேல ஆசைப்படக்கூடாது, யாருக்கும் பொய்யா ஏமாத்து குணம் இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து யமன்ற ஃபர்ஸ்ட் நிலையில வந்து நம்ம கத்துக்கிறோம். யோகா செய்யும் போது வாட் ஹேப்பன்ஸ்? நம்ம மைண்டை வந்து இது டெவலப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து நியம, செல்ஃப் பியூரிஃபிகேஷன். நம்ம எப்படி வந்து நம்ம சமுதாயத்தோட சேர்ந்து வாழும் போது நம்ம எப்படி இருக்கணும்? கிளீனினஸ், மைண்டும் சுத்தமா இருக்கணும், நம்மளோட சுத்தி இருக்கிற என்வாயரன்மெண்ட் சுத்தமா வச்சுக்கணும். ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துல போறோம், ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றோம், பேப்பர் கீழே போடக்கூடாது, சவுக்கா அப்படின்னா அந்த இடத்த சுத்தமா வச்சுக்கணும். அடுத்து சந்தோஷம், கண்டென்மெண்ட். நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சதை வந்து சந்தோஷமா வச்சுக்க பார்க்கணும், அதிகமா ஆசைப்படக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா நம்மள அறியாமையே நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும் யோகா செய்யும் போது. அப்புறம் டிசிப்ளின், நம்ம வந்து உண்மையா இருக்கணும்,
இன்னொருத்தவங்களுக்கு மேல வந்து ரொம்ப அபரிதமான ஒரு பிராக்டிஸ் இருக்கணும், நம்பிக்கை இருக்கணும், சின்சியரா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து தபாஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் செல்ஃப். உன்னை பத்தி நீ தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ உன்னோட பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட், ஸ்டடி ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். பிரணிதானான்றது வந்து டிவோஷன் டு த காட். நீங்க எந்த மதத்தை வேணாலும் இருக்கலாம், வாட் எவர் த ரிலிஜன் மேபி, யூ ஷுட் ஹேவ் தட் டிவோஷன் டுவர்ட்ஸ் த ஆல்மைட்டி. அது எந்த கடவுளா இருந்தாலும் நீங்க அவங்கள நினைச்சு யூ ஹேவ் டு ப்ரே ஃபார் தட். இதுதான் வந்து யம அண்ட் நியம வந்து சொல்லுது. இதுல மூணாவது பாயிண்ட் தான் வந்து ஆசனாஸ் வரும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா 8 ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம். இதுல வந்து யம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ், செகண்ட் நியம moral codes and self purification and study. இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா லேர்ன் பண்றோம் யோகா கத்துக்கும் போது. தேர்டா we come to asanas. இதுதான் வந்து ரியல் பெனிஃபிட் ஃபார் அ பர்சன் who want to improve their physical ability and mental ability. ஓகே, இப்ப இதுதான் நம்ம வந்து நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது. As a student and as well as the faculty members, it's very simple to live in this life without any disease. வியாதியே இல்லாம வாழ்றதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெடிசன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிட்பிட்ஸ் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா you can avoid so many difficulties, or rather going to the doctors or rather going to the hospitals வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். இந்த ஆசனாஸ்ன்றது என்னன்னா பாடி பாஸ்டர், உடல் இருக்கும் நிலை. இப்ப நான் பாக்குற நிறைய பேர் வந்து பெண்ட் போட்டு உட்காந்துருக்கீங்க, கூனா உட்காந்துருக்கீங்க, உடம்ப முதுக வளைச்சு உட்காந்துருக்கீங்க. ஆக்சுவலி யூ ஷேவ் டு சிட் ஸ்ட்ரெயிட், நேரா உட்காந்துருக்கணும், முதுகு வந்து நேரா இருக்கணும். ஓகே, அதுதான் வந்து சிட்டிங் பாஸ்டர். இந்த பாஸ்டர் தான் வந்து ஆசனாஸ் நம்ம சொல்றோம். ஓகே, அதுல வந்து இந்த பாஸ்டர்ஸ் வந்து there are 3 types of postures. ஒன்னு வந்து ஸ்டாண்டிங் பாஸ்டர், இன்னொன்னு சிட்டிங் பாஸ்டர் அண்ட் lying down posture. இந்த பாஸ்டர் தான் we call it as asanas. Okay, how many asanas are there in the world அப்படின்னா there are 72 lakhs. 72 லட்சம் ஆசனங்கள் இருக்குது. ஐயோ சார் இதெல்லாம் முடியாது சார், எங்களால கத்துக்க முடியாது, நாங்க எங்க ஆளை விட்டா போதும், நாங்க ஓடிடுறோம், ஏதோ எங்களை வாத்தியார் ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க நாங்க ஓபன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்லாம் நினைக்க வேணாம். Simple asanas today, what you are going to learn is very simple asanas. It is very effective to keep your mental health, to keep your balance in your body. Okay. Before you do asanas, we should do some warming up exercise, and as well as you have to start with a prayer. Any prayer, the words la neenga prayer sollanalum just kanna mooditu relaxed ah ukandirna, that is a prayer, silent prayer. Warming up பண்றது வந்து making your muscles to be warmed down. நல்ல உடம்ப வந்து மசில்ஸ் வந்து blood circulation வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். நம்ம சும்மா அப்படியே படுத்து இருந்துட்டு திடீர்னு எந்திரிச்சு கை எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா what happens? We have some difficulty in the muscles. So better to do some warming up, light jumping, light skipping, ஒரு ஸ்டெப்பிங் வந்து ஒரு 10 ஸ்டெப் நடந்து ஃபாஸ்டா நடக்கிறது, கொஞ்சம் குனிஞ்சு எந்திரிக்கிறது, இந்த மாதிரி சில பெண்டிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் நார்மல். ஃபியூச்சர்ல பிராக்டிகல் கிளாஸ் வரும்போது உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேன். Now we can follow the standing asanas. This is very simple asana where you can do in a small space. It is known as Arthakati Chakrasana. Arthakati Chakrasana. Artha means off, bending Chakrasana. Actually what happens, it increases your spine. Spine என்றது முதுகு தண்டு வடம், அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஆக்சுவலி இந்த ஸ்பைன் பெண்ட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தசைகள், இந்த சைட்ல இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் வந்து எல்லாமே வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல கிரன்ச் வரும். ஸோ இந்த ஹிப் போர்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் வந்து டோட்டலா வந்து ஃபேட் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் யுவர் லங் கெப்பாசிட்டி. அந்த ஹிப்போட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ரெடியூஸ் ஹிப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் ஸ்லோலி பெண்ட் and raising your hand. இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் செய்யணும். It should be done in both sides. It is known as Ardha Kati Chakrasana. Next is Kati Chakrasana, that is hip rotation, waist rotating posture னு சொல்லுவோம். காலை கொஞ்சம் வைடா வச்சுங்க, காலை கொஞ்சம் வைடா வச்சுட்டு you have to turn both sides. Okay, you have to turn both sides. Spread your hands and twist your hip. Upper body மட்டும் twist பண்ணணும், லோயர் போர்ஷன் வந்து காலை நவுத்த கூடாது.
Okay, it tones your back, waist, back, and it reduces. இது நீங்க செய்யும்போது ஆக்சுவலா என்ன பாத்தீங்கன்னா it gives most comfortable relief கொடுக்கும். உங்க அப்பர் பாடி இந்த ஸ்பைனுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். ஸ்பைன்ன்றது என்னன்னா முதுகு தண்டுவடம். இந்த பேக்குக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் யுவர் லெக்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் ட்விஸ்ட் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஓகே, அப்புறம் ஒரு சைட் ட்விஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆப்போசிட் சைட் ட்விஸ்ட் பண்ணணும். திஸ் டூ இட் யூஸ் யோர் ஹிப் ரீஜன். இந்த ரீஜனுக்கு உண்டான மசில் ஸ்டோனிங் நல்லா இருக்கும். மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேட்டா இருக்கிறவங்க இதை செய்ய செய்யனா மசில்ஸ் வந்து எல்லாமே உடம்பு சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, so we have seen. Now third one is Tadasana. See, Tadasana means mountain. Mountain எப்படி ஒரே ஒரு ஷார்ப்பா இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து பாடியை வந்து காலை நேரா வச்சு we have to raise your arms. கையை வந்து மலை மாதிரி குமிச்சு வச்சுக்கணும். இந்த பாடியில நீங்க பாக்குறதெல்லாம் மசில்ஸ் ஃபார்மேஷன். இதெல்லாம் மசில்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இது நார்மலா இருக்கும்போது இப்படி இருக்குது. மசில்ஸ் இப்படி தலையை தூக்கி இப்படி கையை போகும்போது எல்லா மசில்ஸ் கீழே வந்து காலையும் தூக்கி இருக்கணும். It should be raised. Is standing on the toes. Okay, இது செய்யும் போது இந்த சியாட்டிக் பெயின் சொல்லுவாங்க. இந்த இடுப்புல இருந்து அது மெயினா டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய வர வாய்ப்பு உண்டு. இந்த இடுப்புல இருந்து கால் ஃபுல்லா அந்த பின்னாடி அப்படியே வலிக்கும். இந்த சியாட்டிக் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு இது வந்து பெஸ்ட். இது அப்புறம் வந்து இட் இன்க்ரீஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் டு யுவர் ஆங்கிள். இந்த கணுக்கால் வலி இருக்கும். ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் எல்லாமே கணுக்கால் வலி வரும். பர்டிகுலர்லி ஃபார் ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கணுக்கால் வலி வரும், நீ பெயின் வரும். ஸோ அது வராம இருக்கிறதுக்கு இந்த தடாசனா வந்து ஒன் ஆஃப் த குட் எக்ஸசைஸ். அப்புறம் சிலவங்களுக்கு வந்து பிளாட் ஃபுட் இருக்கும். பிளாட் ஃபுட்னா கால் பாதத்துல பாத்தீங்கன்னா பெண்டே இருக்காது, ஒரு வளவு இருக்கும். நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிளாட் ஃபுட் இல்ல, பிளாட் ஃபுட்டா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நடக்கிறது கஷ்டம். அவங்க வந்து இந்த தடாசனா பிராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா ஐ திங்க் I assure them that it will reduce as they practice regularly. நம்ம எதையுமே வந்து சும்மா ஒரு வாரம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் பிராக்டிசிங் 1 week no development I am going to stop அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா 20 வருஷம் 17 வருஷம் 18 வருஷம் நீங்க வளர்ந்த ஒரு உடம்பு ஸ்ட்ரக்சரை மாத்தணும்னா it will take some time. So you have to practice regularly for any changes you need. மேபி ஒரு மாசம் செஞ்சு விட்டு எனக்கு வரல சார் நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா வராது, உடனே வராது. ஓகே, இட் ஷுட் பி a continuous practice. அந்த மாதிரி யாரும் சொல்லி யோகா கிளாஸ்ல சேர்ந்தீங்கன்னா அவங்க போய் சொல்றாங்கன்னு அர்த்தம். ஒரு மாசத்துல எல்லாம் டெவலப்மெண்ட் பார்க்க முடியாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் ஈகிள் பாஸ்டர், கருடாசனா. கருடாசனா இன்க்ரீசஸ் யுவர் ஹிப் ஸ்ட்ரென்த். அதே மாதிரி ருமேட்டிசம் அண்ட் சியாட்டியா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எலிவேட் பண்ணும். உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் நல்ல உடம்புக்கு வைக்கும், உடம்பு பேலன்ஸ் ஆகும். நீங்க செய்யறதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியும். But don't worry, we can do it. Only thing we should have some practice. Moreover, most of the students they have the habit of driving two-wheelers. They doesn't have the habit of cycling or doesn't have the habit of walking. அப்படின்றது கண்டிஷன் இருக்கும்போது very soon they get their leg pain. ஒரு கொஞ்சம் ஒரு கிலோமீட்டர் நடந்தாங்கன்னா கால் வலி வந்துருக்கு age of 20s. So அந்த அளவுக்கு வீக்கா இருக்காங்க. So when you practice these type of asanas, what happens? You can increase your leg strength also. Okay. This is Trikonasana, which is a triangle posture, which increases the flexibility of your legs. பாருங்க, கால் வந்து triangle shape, body வந்து triangle shape, and stretching your arms to the sidewards. Sideல stretch பண்ணணும். When you stretch sidewards, what happens? You are making the abdomen region muscles to work, and you can reduce your abdomen region. இந்த abdomenல திக்கா இருக்கக்கூடிய தசைகளை வந்து குறைக்கலாம். அப்புறம் ஷோல்டர் கையெல்லாம் பெருசா இருந்துச்சுன்னா we can make it reduce to the maximum level. ஏன்னா ஒன்ஸ் கையை நீங்க தூக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா what happens? It becomes started working. வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வந்து பாடி வந்து burn ஆரம்பிச்சிடும், எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் வந்து burn ஆரம்பிச்சிடும். So automatically we can do your Trikonasana to reduce your hip region fat as well as you can increase your flexibility. Same thing. See the muscle posture, you can see that where the vital area is there. This is the vital area, and when you see, you have to look up the opposite side.
Okay. This is Parivarta Trikonasana. This is alternate toe touch. Right hand touching the left leg. Okay. Number previous same hand, same side. Same hand, same leg. Next one is Parivarta, opposite side. Mati kodradhu. Right hand touching the left side. This what happens? It twists your lower extremity. In the lower extremity, suddenly we crush பண்ற மாதிரி திருப்புறோம். திருப்பும்போது ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகும்? உடம்பு கம்ப்ளீட்டா ட்விஸ்ட் ஆகும். ட்விஸ்ட் ஆகும்போது ஃபேட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் பர்ன் ஆயிடும். ஓகே. பரிவர்த்த திரிகோண ஆசனா. These are the benefits which I am telling. And Vrikshasana. Vrikshasana is nothing but Vrikshamna tree. Maramna artham. Not to stand like a tree. ஒத்த கால்ல நிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி சார் அப்படின்னு சொல்ல தோணும் எல்லாரும். அப்படியே நீங்க சொல்றது தெரியுது எனக்கு. ஒத்த கால்ல எல்லாம் நாங்க நிப்போம் சார். But when you stand like this, lift your opposite leg and press it and compress it to your standing leg. Then slowly raise your hands. When you do like this, what happens? You are improving your balance. You are improving your balance. Your physical strength is increased in your lower extremity. அதாவது கால்ல இருக்கக்கூடிய strength increase ஆகுது. Lower portion ஓட strength increase ஆகுது. At the same time, you can increase your sharpness in your eyes. நம்ம கண்கள்ல இருக்கக்கூடிய sharpness increase பண்றோம். Your pelvic region is more flexible. Pelvic region ரொம்ப flexible இருக்கணும், ரொம்ப rigid இருக்க கூடாது. அது இந்த ஆசனா செய்யும்போது you can have a very relaxed movement for your pelvic region. Okay. So far we have seen standing asanas where we had Vrikshasana, Parivarta Trikonasana, then Trikonasana, then Garudasana, Tadasana, Katiya Chakrasana, and Ardhakati Chakrasana. எல்லாமே it gives benefit to your lower extremity. இடுப்போட கீழ் பகுதியும் hip region-க்கு உண்டான developments பார்த்தோம். Okay, next we are going to see is sitting asanas. உட்கார்ந்து கொண்டு செய்யும் ஆசனங்கள். ரொம்ப சிம்பிள். Arthabadda Konasana, half butterfly. It's very easy. It will lose your hips and knee joint. Stretch one leg and fold the opposite leg and sit comfortably in the ground. இப்ப வெறும் தரையில உட்காரணுமான்னா சார்னா not in the open ground. There should be some flooring or mat, some bed sheet and the mat போட்டு செய்யணும். Next, this is known as cat stretch asana, Marijari asana. Marijari asana is give the stretching to the back region. பூனைக்கு உண்டான மூவ்மெண்ட் இது. அதனால cat stretch னு வச்சிருக்காங்க. Marijari asana பேரு இது. It improves your back in the flexibility, neck, shoulders, in the pain எல்லாம் lifelong வரவே வராது. The spine pain, your back pain, your shoulder pain, your neck pain, and it also tones your abdomen region. It tones your abdomen region. Okay, this is very good for the women students, girl students. Next, this is very quite easy to everyone to do. It is known as Siddhasana, சித்தர்கள் இருக்கும் நிலை. Making only one leg over another leg. Okay, ஒரு காலை மட்டும் தூக்கி போட்டுக்கணும், ஒரு காலை தரையில இருக்கணும். Just keep your back straight. முதுகு நேரா இருக்கணும். எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா your back should be straight. This is Siddhasana. The benefits of Siddhasana, Padmasana எல்லாமே ஒண்ணுதான். இது Padmasana. You know Padmasana means Padma means lotus flower, தாமரை பூ. So making both legs over this opposite thighs, keep your back straight, arms extended, your index finger and thumb touched, and just close your eyes and do your normal breathing. It has more benefits. By sitting calmly, you can stretch your ankles and knees. You are opening your hips. Your brain becomes very calm. Your posture நல்லா இருக்கும். உடம்போட posture நல்லா இருக்கும்.
hip joints, knee joints நல்லா இருக்கும். உங்களோட ligaments movements நல்லா இருக்கும். Okay. This is Vajrasana. சொல்லுவீங்க வீட்ல சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கிறவங்க வீட்ல இதை பார்க்கலாம். குழந்தைங்க வந்து இந்த மாதிரி பாஸ்டர்ல தான் உட்காருங்க. Normally they sit like this. That will be very easy for the children. For us it will be very difficult because after a long time we are practicing. First நீங்க நல்லா ஒரு 5 seconds கூட உட்கார முடியாது. But as days goes you can easily sit properly. Okay. இதோட பெனிஃபிட்டும் பாத்தீங்கன்னா it stretches your back muscle. Yeah, we are giving more importance to the spine means see the spineன்றது என்ன முதுகு தண்டு. இந்த முதுகு தண்டு வந்து நேரா எவ்வளவு போல இருக்குதோ that much benefit we get from the brain. All the commands we by the nerves impulses we reach all the entire body portion. இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட பேசுறது, நீங்க நான் பேசுறதை கேட்கறது எல்லாமே வந்து கமாண்ட் எங்க இருந்து வருதுன்னா பிரெயின்ல இருந்து வருது. நர்வ்ஸ் மூலியமா, நர்வ்ஸ் இம்பல்ஸ் மூலியமா இந்த பேக் ஸ்பைன் இருக்குல்ல முதுகு தண்டுவடத்து வழியா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. இந்த தண்டுவடம் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து ஈஸியா இருக்கும். நீங்க வளைஞ்சு உட்காந்தீங்கன்னாவும் கம்யூனிகேஷன் பிரேக் ஆகும். எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால உங்களுக்கு தெரியும். கம்யூனிகேஷன்ஸ் பிரேக் ஆச்சுன்னா ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ உங்க உடம்புல ப்ராப்ளம் வந்துச்சுனாவே உங்களோட முதுகு தண்டோட நேரா இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனாலதான் யோகா பொறுத்தவரை see how is keeping his body straight. From tomorrow onwards when you are attending the classes, don't sit and rest in your back. Keep your back straight and sit. கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். Then after that you will have very good comfort and very good plus points in keeping your back straight. Okay. Next is Supta Vajrasana. It is little bit difficult asana. Vajrasana வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே படுத்துக்கிறது. இது உடனே செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. This I am showing why because we can have the very good back. இந்த பேக் நல்லா வரணும்ன்றது தான். ஓகே, இந்த ஆர்ச் இருக்கணும். பெனிஃபிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டைஜஷன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கும். இந்த தசைகள் குவாட்ரிசெப்ஸ் மசில்ஸ், தை மசில்ஸோட ஸ்ட்ரெச்சிங் நல்லா இருக்கும். ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும். டைஜஷன் நல்லா இருக்கும். அப்டமன் உழுகாது, வயிறு உழுகாது, தொப்பை வராது. ஓகே, அதே மாதிரி ஹேண்டோட ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். This is Dhanu Sirasasana. Sirasa means thalai, head. Dhanu means knee. So sitting comfortably, both legs out, bend one leg, pressing with another, and slowly bend down and set your body. So this is known as Dhanu Sirasasana. இதுல நீங்க செய்யும் போதே பாத்தீங்கன்னா see the abdomen is crushed. வயிறே உழுகாது, இடுப்புல வந்து தசையே இருக்காது. So this is the ultimate aim for this Dhanu Sirasasana is to reduce your abdomen, to increase your flexibility. உங்க வளையும் தன்மையை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. And same time it also stimulates the pancreas. Pancreas is the main root cause for diabetics. It will not secrete the insulin. Insulin secrete ஆனாதான் வந்து சுகர் கண்டென்ட் உடம்புல வர்றத வந்து டைல்யூட் பண்ணும். இன்சுலின் செக்ரீஷன் குறைஞ்சிருச்சுன்னா சுகர் வந்து டைரக்டா பிளட்ல போய் சேரும். பிளட் போச்சுன்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கிட்னி, ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரி வரும். அதனால இந்த இன்க்ரீசிங் ஆஃப் செக்ரீஷன் ஆஃப் இன்சுலின் இன் pancreas வேணும்னா நீங்க இந்த ஆசனா ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம், நீங்களும் செய்யலாம். இன்னொன்னு, எனக்கு சுகர் கண்டென்ட் எல்லாம் கிடையாது சார், நான் வந்து எதுக்கு சார் செய்யணும் அப்படி இல்லை. இன்க்ரீஸ் யுவர் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, வளையும் தன்மை இன்க்ரீஸ் பண்றது. ஓகே, that is a benefit. This is Baddha Konasana. It is very good for women students have more flexibility. ஏன்னா அவங்க ஹிப் வந்து விமன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேர்ள்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் இடுப்பு. ஃபார் தர் நேச்சுரல் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்து தகுந்தாப்புல இருக்கும். ஸோ இதனால வந்து ரொம்ப ரிஜிடிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். அந்த ரிஜிடிட்டி அவாய்ட் பண்றதுக்கு வந்து இந்த பத்த கோணாசனான்றது ஒரு வெரி குட் ஆசனா ஃபார் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் லோயர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி. ஓகே, அர்த்த மச்சேந்திராசனா, ஸ்பைன் ட்விஸ்டிங் ஆசனா. நம்ம ஸ்டாண்டிங்ல ஸ்பைன் சொன்ன மாதிரி சிட்டிங்ல இந்த ஸ்பைன் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ற ஆசனா. இது பேரே வந்து ஸ்பைன் ட்விஸ்டிங் ஆசனா. First sit straight, hold to one leg,
Then fold the opposite leg and place it opposite side. Then twist back. எந்த காலம் மடக்கி வச்சிருக்கீங்களோ அந்த சைடு திரும்பி பார்க்கணும். When you do like this, what happens? You are turning your upper body, twisting your upper body. When you twist your upper body, what happens? You are burning all the muscle portions, all the fat content is burned. Same time, you are making your spine to rotate. It improves your digestion. உடம்போட digestion improve ஆகுது. அதே மாதிரி நார்மலா வந்து அந்த ரிலீவ் சிம்டம்ஸ் கொஞ்சம் பேக் பெயின் இருக்குது, ஃபெட்டிகா இருக்குது, சியாட்டியா ப்ராப்ளம் இருக்கு, மென்ஸ்ட்ரல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இந்த பர்டிகுலரா இந்த ஆசனா செய்யும்போது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் நல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அதே நேரத்தில் இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த லிவர், ஹார்ட், லங்ஸ், கிட்னிஸ் அண்ட் ஸ்பிளீன். இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. நம்ம இது ப்ராக்டிகலா செஞ்சாதான் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இன்னும் பார்க்க முடியும். But it's quite easy when we do know what happens. It becomes very easy. Okay. Next is lying asana. படுத்துட்டு செய்யக்கூடிய ஆசனங்கள். படுத்துட்டு செய்யற ஆசனங்கள் வந்து ஒரு 4-5 ஆசனாஸ் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்னு வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஆசனா. சும்மா நல்லா படுத்துட்டு ரிலாக்ஸ்டா லை டவுன் on the ground, stretch your arms up and you can very easily stretch one leg straight in the 90-degree angle and opposite leg in the ground. So it tones your pelvic organs and அதே நேரத்துல வெரிகோஸ் வெயின் சொல்லுவோம். வெரிகோஸ் வெயின்றதுன்னா கால்ல இருக்கிறது, அதை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க வெரிகோஸ் வெயின்னா கால்ல நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தடியா இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இது வந்து சரி பண்ணிடும். ஓகே, வெரி குட். ஏகபாத உட்டானாசனா. ஏகபாத உட்டானாசனா. ஏகானா ஒண்ணு, பாதனா காலு. இது வந்து புஜங்காசனா. புஜங்கம்னா பாம்பு, பாம்பு படம் எடுக்கிற மாதிரி. ஓகே, ஸ்னேக் இஸ் ரைசிங் த அப்பர் பாடி. அந்த மாதிரி பாம்பு படம் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம அப்பர் பாடி தூக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நல்லா ரிலாக்ஸா படுத்திருக்கணும். Then slowly place your hands in the side and lift your head and push your body up. Hold it there. Just hold it there. இது செய்யும்போது see the muscle portion. இந்த தசைகள் வந்து வேலை பார்க்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, இதோட பெனிஃபிட் என்ன? இப்ப இதை பார்க்கிறோம். இதோட மெயின் பெனிஃபிட் என்னன்னா, your back, it relieves your back pain. It relieves. நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹை ஹீல் ஷூஸ் போட்டு நீங்க நடப்பீங்க. நிறைய நான் பார்த்திருக்கேன். ஹை ஹீல்ஸ் செப்பல் போட்டிருப்பீங்க, இல்லைன்னா ஷூஸ் போட்டிருப்பீங்க. அப்படி போகும்போது you get your back pain because of the body discomfort. Then you have a very good digestion. Neck pain போயிடும். Your body stretching, your flexibility is increased. So these are the benefits which are given in the general benefits of this particular asana. Then is Salabhasana, lifting your legs. Same posture, lying down and lifting your lower portion of your legs. Your upper body is placed in the ground, hands below your legs, and just raise your legs. The main benefits, it increases your strength of your lower back muscle. உங்களுடைய இந்த back muscle strength வந்து increase பண்ணும். And it increases the leg strength. காலோட strength வந்து increase பண்ணும். Then it increases the abdomen strength. Okay. Then it gives digestion. It improves the digestion, but also it gives the strength to your abdomen muscles. Okay, abdomen muscles. Next is Dhanurasana. Dhanur means bow, villu. Villu மாதிரி உடம்ப வளைக்கணும். This is known as Dhanurasana. Hold your body. Just lie down. See the step 1. Lying down. Step 2. Just raise your legs. Step 3. Hold it. And step 4. Hold your legs and arch it. So this is the final posture for Dhanurasana. Okay. Quite simple. You can practice. If you practice regularly, you can do this asanas. This is the real muscle involvement, this posture. The Dhanurasana செய்யும்போது muscle ஓட involvement start. Okay.
These are the benefits of this asana. This is another one asana known as alasana. Lying in supine position, slowly raise your legs, bring it back and touch it in the ground. Okay? Very easy. Touch the benefit is you are stimulating your thyroid glands, you are strengthening your abdomen muscles, you are reducing your extra portion in your legs, and stretching ability is increased. Okay? See the posture. தலையிலையும் impact இருக்கு, மசில்ஸோட மூவ்மெண்ட் தலையிலையும் இருக்கு, நெக்ல இருக்குது, then you have in the back as well as in the legs. These are the portions where the muscles is actively involved when we perform this asana. These are benefits, same benefit which we give for earlier asanas, which increases your leg strength, reduces your abdomen fat, it gives strength to your spine, gives strength to your neck muscle, and it activates your entire body. This is known as king of asanas. King of asanas is known as Sarvanga asana. Sarva Anga asana. All body parts involved movement. This is first point. Second stage, slowly keep it straight, vertical height straight 90 degrees. Third, slowly lift your hip, support your hands here, and fourth one, keep it straight. Okay, this is one of the very good asanas, one of the best asana, Sarvanga asana. It has numerical benefits, number of benefits. இது நம்ம அதனால தான் இந்த ஆசனாக்கு வந்து பேரே வந்து சர்வ அங்க ஆசனான்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. It involves all body parts, so it stimulates his entire body. உடம்புல இருக்கக்கூடிய அனைத்து உடம்பு பகுதியிலும் இந்த ஆசனா செய்யறதுனால என்ன ஆகுது, பெனிஃபிட் அடையுது. பர்டிகுலர் ஃப்ரம் டாப் ஆஃப் த ஹெட், தலையிலேருந்து உள்ளங்கால், உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் பாருங்க, ஃப்ரம் த டாப், இங்க தலையிலேருந்து உச்சங்கால் மட்டும் இந்த மசில் மூவ்மெண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஓகே, then finally we come to Savasana. So அந்த ஆசனாஸ் வந்து இதான் பேசிக் ஆசனாஸ். Not that இவ்வளவுதான் இருக்குது, no. இது வந்து பேசிக் ஆசனாஸ் for the students to practice regularly. If you practice regularly, you can keep your mind and your body in a very positive level, so that you can live a very happy life and your well-being in this society. You will be in a well-being human being. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், உங்களுடைய மனநிலை நல்லா இருக்கும், உடல்நிலை நல்லா இருக்கும், லைஃப் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா செலவு பண்ணுங்க. when life moves happy, எந்த ஸ்டேட்ல உங்களுக்கு எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லாதப்பதான். ஓகே, ஏர்லியர் நம்ம பார்த்தோம் 4 stages, அஷ்டாங்க பார்த்தோம் 8 stages. அதுல 4th stage வந்து பிராணாயாமா. பிராணாயாமா is nothing but controlling your breath, or rather regulating the breath. நம்ம பிராணான்றது என்ன, it's a energy available in this universe. Breath, காத்து, ஆக்சிஜன் தான் நம்ம பிராணா சொல்றோம். அது வந்து ஒரு எனர்ஜி. நம்ம உடம்புக்குள்ள ஆக்சிஜன் போனாதான் நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது. So when you want to have a very good active life, you have to do more pranayama, so that you get more energy from the prana. Okay, there are various types of pranayama: quiet breathing, deep breathing, fast breathing, Tribandha pranayama, Nadi Shuddhi pranayama, Ujjayi pranayama, Brahmari pranayama. There are நிறைய pranayamas இருக்கு. These things we can see when we do the practical classes. The benefits of pranayama, when you see the benefits, it reduces the stress, reduces the feel of depression, reduce பண்ணுது, increase the powers of positivity, increases their energy, helps in reversing the heart disease, helps controlling thoughts, negative thoughts மைண்ட்ல வரக்கூடாது பிராணாயாமா செய்யறதுனால. இது வந்து ஒரு பெரிய மெடிசன். இது ஜஸ்ட் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பிராணாயாமா செய்யுங்க, பிராணாயாமா செய்யுங்க. Just like that, sit quietly, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. After one stage, what happens? நல்லா மூச்சு இழுத்து மூச்சு விட்டுட்டு இருப்பீங்க. Then breathe in your right nostril and leave it in your left nostril. அந்த மாதிரி.
அடுத்து தியானம் பண்றது, மெடிடேஷன். Practice of meditation reduces the feeling of loneliness, gives peace of mind, and fills the practitioner with a sense of well-being and harmony with self. எப்படி தியானம் செய்யறது, எப்படி சார் மெடிடேஷன் செய்யறது? மெடிடேஷன் செய்யறது ரொம்ப சிம்பிள். Just you close your eyes, then think about one particular object. ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நினைக்க பாருங்க. டைவர்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுங்க. நீங்க கண்ணை மூடினீங்கனாவே you can control 50% of your concentration. 50% உன்னோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து உனக்கு வந்துருது. மிச்சம் 50% தான் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், காது வழியாகவும் மூக்கு வழியாகவும் இருக்கு. ஓகே, அது ரொம்ப ஈஸி. இந்த கண்ணை பாக்குறதுனால தான் நம்மளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய. ஸோ பாக்குறத நம்ம குறைக்கிறதுக்கு தான் கண்ணை மூடிக்கிறோம். Then you think about a particular object. Whatever you think, you can imagine that object. Then you decipher that object very deeply. After some time, what happens? You become a very light. உங்க நிலை வந்து ரொம்ப light ஆயிடும். Okay, that goes the first stage of meditation. ரொம்ப simple if we practice properly. சார் இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு, இந்த யோகா செய்யறதெல்லாம். அது எனக்கு தெரியுது, உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் நல்லா கேக்குது. Sir, we feel very difficult to do this, even though it is very simple, but we want something still further simple to keep our body fit. We sometimes what happened, for the sake of you, ungla mari students kave, we created certain new exercise concept which we call it as chair yoga. Okay, this is just by sitting in a chair, comfortable. Put your palms in your thighs. நல்லா முன்னாடி காலுக்கு முன்னாடி கையை வச்சிருங்க. பின்னாடி பேக் வந்து முதுகு நேரா இருக்கணும். அது எப்போதுமே அது வளவே கிடையாது. முதுகு வந்து நேரா இருக்கணும். இன்ஹேல் எக்ஸேல் அப்படின்னா என்ன? மூச்சு இழுத்து மூச்சு விடுறது. Just inhale and exhale. When you do the inhaling and exhaling, what happens? You can increase your lifespan very easily. Okay. Repeat 2 times. Then you start practicing next movement. This is by sitting in the chair and just slowly raise your hands up. நம்ம ரொம்ப பேர் லைஃப்ல என்ன பண்றது, நம்ம கையை தூக்குறதே இல்லை. ஒரு நாளைக்கு நம்ம எத்தனை வாட்டி நம்ம தலைக்கு மேல கையை தூக்குறோம்னு கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஒரு வாட்டி கூட சிலவங்க தலைக்கு மேல கையை தூக்க மாட்டாங்க. That means we are making our shoulder to be very rigid. அப்படியே அது ஒரு மரக்கட்டை மாதிரி நம்ம ஆக்கிடுறோம் ஷோல்டர் ஜாயின்ஸ். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின்ஸ் வந்து நல்லா பெண்ட் பண்ணணும். பாடி இஸ் deciphered in three joints. ஒன்னு வந்து 3 போர்ஷன்ஸா இருக்கு. ஒன்னு வந்து நெக் ரீஜன், நெக்குக்கு மேல தலை வந்து ஒரு ரீஜன். அப்புறம் நெக்ல இருந்து இடுப்பு மட்டும் ஒரு ரீஜன், ஹிப் மட்டும். ஹிப்ல இருந்து கீழே இருக்கிறது இன்னொரு ரீஜன். ஸோ இந்த ரீஜன்ஸ் வந்து கரெக்டா நம்ம வந்து ப்ராப்பரா மூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். இப்ப கையை உட்காந்துட்டு you can lift your hands up. ஓகே, நீங்க வந்து கையை தூக்கும் போது என்ன பண்ணணும்? மூச்சை இழுக்கணும். கையை மேல தூக்கும் போது you have to inhale, and when you are dropping your hands you have to exhale. Okay, this is for your upper body. Next is same thing. Sit and close your hands and stretch to your sidewards. You have to hold in your wrist. கையை ஒரு கையை வந்து ரிஸ்ட்ல பிடிச்சிட்டு அப்படியே சைட்ல பெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, inhale and lift your arms overhead and stretching upwards. நல்லா மூச்சை இழுத்துட்டு மேல ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும். சைட்ல பெண்ட் பண்ணும்போது மூச்சை விடணும். திருப்பி பெண்ட் பண்ணிட்டு நேரா வரும்போது சென்டருக்கு வரும்போது இன்ஹேல் பண்ணணும். திருப்பி நீங்க வந்து கீழே விடும்போது எக்ஸேல் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து இதே மாதிரி உங்களுடைய ஷோல்டர் அண்ட் அப்பர் ரீஜனுக்கு. இது வந்து ரொட்டேட்டிங் ஒரு ஷோல்டர். உட்கார்ந்த மணிக்கு ஷோல்டர் ரொட்டேட் பண்றது. ஏன்னா இந்த ஷோல்டர் நான் அடிக்கடி சொல்றேன்ல, இப்போ உங்களுக்கு வந்து you are not replacing your shoulders, you are not replacing your neck region, and you are not replacing your lower extremities. Then what happens? Complication will start. Suddenly one day you'll have neck pain. Suddenly you'll have one day shoulder pain. Suddenly you have one day leg pain. So another start practicing today onwards. Noun கூட சொல்வேன், இப்ப கூட செய்யுங்கன்னு சொல்வேன். பட் இப்ப என்ன ஒரு 6 மணிக்கு மேல பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் இன்னையில இருந்து. ஓகே, so this is stretching your back. See, முதுகு வளைக்கணும், stretch பண்ணணும். Just see here, she is bending this side and pushing it back. Okay, the breathing concept should be less. Always your hand should be
kept in your knees. மூச்சை இழுக்கிறது வந்து நெஞ்ச வெளியே தள்ளும்போது மூச்சை இழுக்கணும். ஓகே, திருப்பி முதுகு பின்னாடி போகும்போது மூச்சை விடணும். முன்னாடி உடம்ப தள்ளும்போது மூச்சை இழுக்கணும். இது வந்து டு இன்க்ரீஸ் யுவர் ஸ்பைன், முதுகு தண்டுவடத்தை increase the strength in your spine. Next is twisting asana or sitting and twisting. இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்யறாலும் சரி, இல்ல ஸ்டாஃப்ஸ் செஞ்சாலும் சரி, ஈவன் ஸ்டாஃப்ஸ் when they are free, அங்க ஃப்ரீயே இல்ல சார் ஏன் சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். But even in your free time, you can sit in, when you are in the staff room, you can do these type of small exercises which will increase your strength, okay, and flexibility. Twisting to a left side, then twisting to a right side. Simple exercise. Same thing like a posture of prayer. நீங்க கையை ஒட்ட பயந்தா கூட you can keep it closer to your body. ரெண்டு கையும் ஒட்டி வரணும்னு அவசியம் இல்லை, but you can bring it closer to your body. Okay. So till this time we have seen exercise part. Like asanas பார்த்தோம், தியானம் பார்த்தோம், then simple chair yoga பார்த்தோம். So how it is related with yoga? இப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம், நிறைய ஆசனங்கள் பார்த்திருக்கோம். This particular system in our body is known as endocrine system. நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் சொல்லுவோம், ductless glands. Ductless no, there is no any tube. The secretion from the gland, the hormones is directly from the body and it merges. See, there are number of main glands. This endocrine system, the main glands are hypothalamus, pituitary and pineal. Okay, the pituitary gland is the mother of all glands and it gives strength to the entire glands. So next is these all three glands are placed below the brain. Okay, then thyroid, parathyroid, it is in the neck region. Then you know very well heart. Then you know adrenal gland and kidney in the abdomen region. வயிற்று பகுதியில் இருக்குது. Okay. Then I have told pancreas and reproductive glands. So these are the main glands in the endocrine system. So இந்த glandக்கும் யோகாக்கும் என்ன சம்பந்தம்னா, science has proved by practicing yoga we can improve the performance of the glands. So already told you pituitary is the king of glands. So pituitary glands is the gland which secretes the hormones for all the other glands. மீதி எல்லா கிளாண்டும் நல்லா வேலை செய்யணும் அப்படின்னா இந்த pituitary gland நல்லா இருக்கணும். ஓகே, so இந்த gland ஒழுங்கா இருந்தாதான் மற்ற gland ஒழுங்கா வேலை செய்யும். So this is known as always king of glands and it controls all the glands. சரி, இந்த கிளாண்டுக்கு மெடிசன்ஸ் இப்போ உடம்பு சரியில்லைன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், உடனே மெடிசன்ஸ் வாங்குறோம். Why we are going for medicines? For example, நம்மளுக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சு, காய்ச்சல் வந்தா என்ன பண்றாங்க, உடனே பாராசிட்டமால் மாத்திரை, அந்த காம்போசிஷன்ல உள்ள மெடிசனை வந்து நம்ம வாங்கி சாப்பிடுறோம். மெடிசன் இஸ் நத்திங் பட் கெமிக்கல்ஸ். கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மாத்திரையா கொடுக்குறாங்க. அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி secretes in our body as hormones. இந்த ஹார்மோன்ஸ் குறையும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல வந்து வியாதிகள் வருது. ஸோ உடம்புல வியாதி வந்தா நம்ம மெடிசன் சாப்பிடுறோம். வியாதி வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம எக்ஸசைஸ் யோகா பண்ணோம்னா அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரீஷன்ஸ் கரெக்டா இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்ஸ் நம்மள வந்து கரெக்டா ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும், பீனல் கிளாண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும், ஹைப்போதாலமஸ், இது மூணு எங்க இருக்குது, பிலோ த பிரெயின், பிரெயினுக்கு அடியில இருக்குது. இத வந்து நம்ம எந்த எக்ஸசைஸும் வச்சு பண்ண முடியாது. ஆனா யோகால வந்து பண்ணலாம். ஆசனாங்கள்ல பர்டிகுலர்லா சர்வங்காசனம் அண்ட் சிரசாசனம். சர்வங்காசனம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, கிங் ஆஃப் ஆசனாஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா. This is சர்வங்காசனம். இந்த ஆசனம் செஞ்சோம்னா என்ன ஆகுது, see the impact of the body.
இந்த ஆசனத்தோட த்ரஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நேர பிரெயினுக்கு அடியில தான் போகுது. So what happens? It stimulates the pituitary glands. Pituitary gland stimulate பண்ணோனே what happens? எல்லா செக்ரீஷன், எல்லா கிளாண்ட், மத்த எல்லா கிளாண்டுக்கு போகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா போய் சேர்ந்துருது. Okay, so you practice Sarvangasana means we can improve the performance of pituitary glands, which in fact it gives strength to all the other glands. Next is pineal glands, melatonin. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா நைட் வந்து தூக்கம் வராது. ஏன்னா கையில வந்து லேப்டாப் இருக்கணும், இல்லைன்னா போன் இருக்கணும், இல்லை டிவி இருக்கணும். இது பண்ண 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 என்ன ஆகுது, இந்த பீனியல் கிளாண்ட்ஸ் வந்து செக்ரீஷனை வந்து குறைச்சிட்டு இந்த மெலட்டோனியம் ஹார்மோனே குறைஞ்சு போயிருது. அப்ப தூக்கமே வர்றது இல்லை. நைட் படுக்கிறதே 2 மணி 3 மணி. ரொம்ப டேஞ்சர் அது. இட் இஸ் வெரி 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 பேட். So in order to improve your sleep means you must do Sarvangasana. By doing the Sarvangasana, you can increase the secretion of melatonin, which should regulate your sleep, and you should have minimum 7 hours of sleep. நீங்க 7 hours தூங்கலன்னா கஷ்டம். அந்த 7 hours நான் மார்னிங் 3 மணில இருந்து 10 மணி மட்டும் தூங்குறேன்னு சொன்னா நம்மளோட முட்டாள் யாரும் கிடையாது. You have to get up by 6, at least by 5 o'clock. If not 6 o'clock. 6க்கு அப்புறம் எந்திரிக்கிறவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். பாத்துங்க. Next is hypothalamus. It supports the pituitary. It also supports all the hormone secretions of hormones. Next is thyroid. தைராய்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியும், தைராக்சின்ற ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது. நிறைய பேருக்கு வந்து மெட்டபாலிசம், உடம்பு குண்டாகும், ப்ராப்பரா செக்ரீஷன் இருக்காது, சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா குண்டாயிட்டே போவாங்க. அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த ஆசனங்கள் செஞ்சாங்கன்னா தைராய்டு ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் போயிடும். தைராய்டு குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஆலாசனா அண்ட் சர்வங்காசனா. ஓகே, இது மட்டும் தானா? சிலதுக்கு மட்டும் இதை போட்டிருக்கேன், சிலவங்களுக்கு நிறைய இருக்குது ஆசனங்கள். அடுத்து adrenal glands. Adrenal glands is a gland. இங்க இருக்கு பாருங்க, abdominal region. That is a main reason for கோவம். ஆத்திரம் வர்றது, கோவம் வர்றது, ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறது, ரொம்ப ஆங்ஸைட்டி ஆகுறது எல்லாமே அட்ரினலோட இந்த கார்டிசால் வந்து அதிகமா சுரந்துச்சுன்னா. அப்ப அதுக்கு பிராணாயாமா நம்ம செஞ்சோம்னா அந்த செக்ரீஷன் குறைஞ்சிரும், நம்மளோட கோவம் எல்லாம் குறைஞ்சிரும். pancreas. Pancreasன்றது என்ன சொன்னேன்? That is the secretes insulin, which will break the sugar. So இது இந்த pancreas secrete பண்ற insulin குறைஞ்சு போச்சுன்னா, இப்ப the insulin secretion of insulin is reduces means you become a diabetic patient. So in order to avoid diabetics, if you want to increase the secretion of insulin, you can do Dhanusarasasana and Yoga Mudra. There are a number of asanas. I'm just limiting 2 or 3. Okay. Then reproductive glands, Halasana and Sarvangasana. So this is the system. Scientifically, they are proven that if you practice asanas, you can increase your physical ability and mental ability. In that way, you can be in a well-being in this society. Okay. Life is only 10% what it happens today, but 90% is how we react to it. நம்ம என்னன்னா அந்த 10% நடக்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், நம்மளுக்கு எல்லாம் தப்பா நடக்குதுன்னு நினைக்கிறோம். நம்ம பாசிட்டிவா நினைக்கணும்னா நம்ம அந்த 10% நடக்கிறது வந்து ரியாக்ஷன் வந்து 90% நம்ம கொடுக்குறோம் பாருங்க, அதை பாசிட்டிவ் ஆக்கணும். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு மிஸ் இன்னைக்கு நம்மள தப்பா சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து all 3 years இல்லைன்னா all 2 years வரணும்னா இந்த வருஷம் ஃபுல்லா நம்ம மிஸ் திட்டுவாங்கன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். அது தப்பு. நம்ம ரியாக்ஷன் தான் எப்போதுமே வந்து நெகட்டிவா போகுது, நடக்கிறது வந்து கம்மியா தான் நடக்குது. அதனால நம்ம நடக்கிறத இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நிறைய பார்த்துக்கணும். Then life becomes very good. Keep your mind in the present moment. Okay, we must become the change we want to see. நம்ம வந்து we must become the change. நம்ம தான் நம்மள வந்து என்ன நினைக்கிற மாற்றங்கள் வரும்னு நினைக்கிறோமோ நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம மாற பார்த்துக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை பார்க்க நோக்கி போக முடியும். நான் வந்து கூகுள்ல போய் உட்காரணும், சிஓ உட்காரணும்னா we cannot.
unless we change. நம்ம அதுக்கு தகுந்தாப்புல நம்மளை மாத்திக்க பார்க்கணும். எப்படி உடம்பு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும், இந்த சொசைட்டில நல்ல மனிதனா வாழ பார்க்கணும், இந்த காலேஜுக்கு நல்ல ஸ்டூடெண்டா இருக்க பார்க்கணும், உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நல்ல பேர் கொடுக்குற ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும், உங்க மிஸ் உங்க ஸ்டாஃப் மெம்பருக்கு நீ ஒரு எக்ஸலன்ட் ஸ்டூடெண்ட் சொல்ற மாதிரி நடந்துக்க பார்க்கணும். So always keep your mind in the present moment so that you will become a very happy person and you will become a very good well-being. Finally, I used to say this word, not I, we. That means நான் அப்படின்னு சொன்னா வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது. வின்னு சொல்லணும். இந்த இதுக்கு இன்னொரு மீனிங் என்னன்னா, நாட் இல்னஸ். நாட் இல்னஸ். இல்னஸ்னா வியாதி. ILLNESS. நாட் இல்னஸ் பட் வெல்னஸ். ஓகே, not we don't want illness but we want wellness. Thank you. Any questions you can ask? Students, kindly ask any queries to resource person, or else you can unmute or chat in chat box. You have any queries? No, ma'am. Okay. Okay. Um, shall we wind up the session? Okay, sir. Thank you, sir, Dr.N.S.Sivakumar, sir, for giving this whole session for us. First and foremost, I thank Almighty God to given this wonderful day. Thank our principal, Dr. D. Paul Diabalan, sir, and I thank our HOD, Sobas Mayvit, for this wonderful day. And I thank our resource person, Major Dr. Sivakumar, for giving a motivational speech and health related information to our students. Definitely, they will do something this in this event, in this session, regarding this session. Thank you, sir. Thank you for your wonderful speech. And I thank our staff members for their cooperation. And last but not least, I thank our student friends for attending this webinar. Thank you, students. Thank you all. Once again, I thank all of our members who are all attending this webinar. Thank you, everyone. Thank you, madam. Oh, okay, sir. Okay, Thank sir. you. Thank you. Thank you. Students, you may leave now. முதல்ல matter